Very good morning to you all. So I hope you all are doing good. See students, in yesterday's class, we had started our second unit of the management accounting. Yes, second unit is about what? Financial analysis and interpretation. So financial analysis and interpretation, and in that where we were actually studying the meaning and definition of financial statements. See, if we want to make the analysis and interpretation, then we should have some statements. So those statements are what? They are the financial statements of the company. Yes. So company financial statements illde hodre navenu analysis madakagalla, interpretation madlikku agudilla. You understanding? I hope my voice is audible to you properly. There is no any disturbance. Yes. Okay, fine. So in yesterday's class we had seen the meaning of financial statement. So what is the meaning? What is this financial statement? See, financial statement is nothing but the statements which are prepared. The statements which are prepared by the company at the end of the financial year. So when company wind up their financial year. So when the particular financial year comes to an end. So what is the time usually we do? The ಯಾವ type ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು year ಅಂತ ಹೇಳಿ. So that is what. So the financial year begins from April and it ends at March. Yes. So April ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. April 1st ಗೆ ನಮ್ದು financial year ಏನಾಗ್ತದ begin ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ financial year end ಆಗ್ತದ March 31st. Yes, you already know this. So here, when company comes to an end of any particular financial year, then they will go for preparing the financial statement, and where they are going to consider all the transactions and all the aspects which have taken place in a particular period of time. So ಯಾವ ವರ್ಷ end ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಏನೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದಾವ, ಸೊ ಏನೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದಾವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. So financial statements are nothing but the statements which are prepared by the company at the end of the financial year in order to know the financial performance of the company. So in order to know the financial status of the company, why they prepare the financial statement? In order to know what is their position. So what is their position they want to see. So position ಏನದ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋ ಸಂಬಂಧ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. And another important advantage or need we can say of preparing financial statement is what? So the statement helps the users in decision making process. There are various users are there. Those users we will see now. So there are various users are there who are in need of the information. So who are in need of such information. That information is necessary for taking some financial decisions. So ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ ಎದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So according to their needs, they will go for referring the information of the company. Okay, fine. So ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ. So in today's class, we will see what are those financial statements which company will prepare. So madam ಬರೀ financial statements ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ಯಾವ financial statements? Yes, you already know this, right? So types of financial statements. So which are those financial statements? You already know, that is income statement. Income statement is nothing but trading and P&L account. And another one is what? Position statement. So position statement is ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ balance sheet.
I hope it is visible to you. See, types of financial statements ಒಳಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ statements ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ income statement and the position statement. Income statement is nothing but trading and P&L account. So trading and P&L accounting ನಾವು income statement ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next is what? Position statement. Position statement is what? That is balance sheet. Yes. So these are two important statements which company has to prepare at the end of the financial year. So what is the main intention of preparing this income statement? That is trading and P&L account. What is the main intention? See, trading and P&L account prepare ಮಾಡೋ intention ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ in order to ascertain the profit or the loss incurred by the company. Okay, in order to know the profit made or loss incurred by the company during that particular period of time. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮಗೆ ಎರಡು ತರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. One is trading account, another one is P&L account. So trading account is account where company is going to take the day-to-day activities of the business, but which are related to main activities of the business. Yes, in trading account, what kind of items we usually take? The items which are directly, so direct income and expenses. The items which are directly related, which are directly connected to the main activity of the business. So what is the main activity of the business? So ನಿಮ್ಮ business ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರ್ತದ, ನಿಮ್ಮ business ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ business ಏನಾದ್ರು ಪೆನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀವಿ. If it is about furniture manufacturing, so we'll take up that detail. So about what? So ಏನಾದ್ರೂ ಮೇನ್ business ಅದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೆಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ in trading and P&L account. Yes. So ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ direct income, direct expenses. So one thing please keep in your mind, what is the direct income or main revenue to the company is only a sales. ಕಂಪನಿಗೆ ಮೇನ್ ಆದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಂದೇ. Sales is the main source of revenue. It is the main earnings to the company. Only the sales. Yes, so company sales ಚಲೋ ಇದ್ರನ್ನ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಇರ್ತದ. ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ, ಎಲ್ಲಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರ. There are various other incomes also, but here I am talking about purely the trading account. In trading account, only one income we are taking, that is the sales. Yes, credit side na ನಾವು ಬರೆಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಯಾವ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಹೌದಿಲ್ರಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನಾರ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು? obviously ಬರೀತೀರಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರೀತೀರಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಾರು ಇರ್ತದ್ರಿ? No, right? So the sales is the main source of income or it is the main revenue to the business. Okay. So if about the expenses I talk, what are the direct expenses company used to make? Obviously purchases. ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಗೂಡ್ಸ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್, cartages, and they have to pay the wages. Yes, so wages pay ಮಾಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ಈ ತರ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ directly connected to the manufacturing activity of the business. Yes, so those things we are taking to the trading account. Okay, so trading account prepare ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ we want to know the trading profit of the company. ಅಂದ್ರೆ trading activities in that buying and selling happens, no? So what is the result, whether company is making profit there or loss? ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? P&L ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ P&L, so as the name only says, profit and loss account. So where we are going to take the indirect income and expenses. Yes. So in P&L account, we were going to take the indirect income as well as expenses beared by the company. So company ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದಾವ, ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾವ.
ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಸೊ ಬಟ್ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಯಾವುದು? ಓನ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಮೇನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ ಬರ್ತಂದ್ರ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತದ. ಬಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ the incomes as well as expenses. Yes, so if I talk about the incomes, the company gets the income from various other sources. Yes, so ಎಲ್ಲಾದರೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ. ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ. ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಸೊ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. So like this, there are various other incomes company is going to get, and other expenses, like there are various other expenses, salary, advertisement, printing stationery, office expenses. So like this, there are various other expenses company is going to make. So we'll sum up all these things and we are going to prepare this account, that is trading and P&L account. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಫೈನಲಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿರೈವ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. P&L ನಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರ ಅದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. Getting? So here the company will always go for preparing the trading and P&L account. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. Why company prepare the trading account? Company is preparing the trading account in order to ascertain the profit made by the company from the trading activities only. So ಬರೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರ ಬರೇ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದು, ಅದರಿಂದ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿರತ್ತಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಗಿದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. Understood? And P&L account, the main intention is to prepare the find out the net profit. Here where they will consider all the indirect income, indirect expenses incurred by the company, and finally they will go for ascertaining the net profit made by the company. Getting? So ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ T ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಕಂಪನಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್. Next one is what? Position statement. Position statement means what? That is nothing but the balance sheet. So balance sheet ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? So balance sheet ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ what is the financial status of the company. So ಕಂಪನಿದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಸೊ ಕಂಪನಿ ಹೆಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದ, ಸೊ ಅದರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅವ್ರ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅವನು ಹೆಚ್ಚವನು. Yes, so everything they need to analyze here. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? They will collect the funds from various sources that they will gather. So what is called that is the capital, the investment. That capital is to be invested in a better asset. Yes, so asset ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರ ಅಂದ್ರ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ from various sources. It may be from the share capital, it may be from the shares, it may be from the debentures, it may be from the preference shares and from the bank. So there are various sources are there from which company is going to gather the funds. So funds ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಫಂಡ್ಸ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುದು. That is nothing but purchase of the assets. So where they will go for purchasing the fixed assets and they will go for investing in some of current assets also if it is necessary. Current assets ಒಳಗೂ ಆಗ್ತಾವ.
ಅಂಡ್ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರ ಫಂಡ್ಸ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಮೀಟ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಕಂಪನಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಹೊರಗಿನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪನಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇರ್ತದೆ. Okay, so that's why these two statements are very, very important, and these are called as financial of the company. Okay, so ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವೇನ್ರಿ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಹಂಗೇನಿಲ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ some changes made, that is introduction of GAAP, that is generally accepted accounting principles. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದು. ದೀಸ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇವೆರಡಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇವು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. So owner's account is nothing but here it is somewhere we can say the profit and loss appropriation account. So already know it P&L appropriation account ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ P&L appropriation, where companies will go for apporting the profit, dividing the profit. So P&L account ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, P&L ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ P&L ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ where we are going to apporting it, by the way of general reserve or maybe for the dividend. So there are various other things company is going to make. Dividend declaration ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿ, they will always go for apporting the profit, and the remaining profit going to take to the balance sheet. Understood? So ಈ ತರ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. And another last one is what? Statement of changes in the financial position. So financial position, where we are going to talk about the cash as well as fund flow statement. So those two statements also here. ಸೊ ಎರಡಂದ್ರ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ owners account, that is nothing but P&L appropriation account. Okay, so P&L appropriation account. So nimaga visible ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. Okay, and the last is about another one last statement company is going to make, that is statement of changes in cash position. So cash position, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ that is fund flow statement
cash flow statement. Understood? Here, so ಇವೆರಡಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ already ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾವ. Income statement as well as position you already got to know. So next is what? The statement showing the changes in owner's equity. So owner's equity ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ ಏನಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ತೋರಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? P&L appropriation. The company has to this account where they are seeing how they want to apportion, how they are apporting the profit. Okay, and last one is what? Statement of the cash position. The cash position means here we are going to talk about the fund flow as well as cash flow statement. Today, going to talk about the fund flow as well as cash flow. So fund flow statement, cash flow statement, you already the base of a brief introduction kotte bittini. So fund nothing but a statement which shows what are the sources as well as application of the funds. So in a particular period of time, so what are the sources and application happened, and here we are going to compare with 2 years financial statement. Okay, so 2 years statement refer ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And next is about the cash flow statement. So in cash flow statement where we are going to analyze what are the changes happened in the position. Okay, so funds ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, total funds ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. So what is the inflow, what is the outflow. Okay, so cash flow ಒಳಗೆ purely cash ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. So this is totally about what? The types of financial statement. So types of financial statement question ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕು? There are mainly 4 types of statements. Among them, 2 important you already know, that is income statement as well as position statement. Income statement is nothing but trading and P&L account. So position statement is nothing but balance sheet company is going to prepare at the end of the financial year. And apart from that, according to GAAP, they have added 2 more statements. So one is that is P&L appropriation account, and another one is the statement showing the changes in financial position. So how it can be done with the help of fund flow statement as well as cash flow statement. Clear, students? So this is another important concept. So next we will move the user of financial information. So ಯಾರಿಗೆ financial information ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? So financial statement refer ಮಾಡಿದ್ರೆ how it is. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. See, there are various users who are in need of the financial